Please take your seats. We're starting this meeting. Welcome everybody, good morning. We want to present to you the results of our European Green Primary, which has been concluded yesterday after it started in the beginning of November. Let me first of all thank the 4 contenders that ran this primary. All of them showed great engagement, great leadership skills, and helped the Greens to promote our European goals a lot. So thanks to José and Ska and Rebecca and Monica. I also want to thank the 45 member parties of the EGP that decided to run this democracy experiment, this experience in going where no one went before and trying to open new doors. And I want to thank the 33 member parties within the EU, all of which participated in the campaign, and we have had participation from all 28 member countries in the EU. So the result is we had an overall participation of 22,676 people, where no one, and the result, the individual result for the 4 contenders were Ska Keller had 11,791, José Bové had 11,726, Rebecca Harms had 8,117, and Monica Frassoni had 5,851. So according to the regulations that have been set out by the EGP Council, our 2 leading contenders are José Bové and Ska Keller. And they will, for the European Green family, take up the discussions and the debates with the leading candidates of the other political families
and I want to congratulate both Ska and José and pledge all the support we can give to them. Let me just add very few words to give you an appraisal of what I think we achieved or failed to achieve. The participation was clearly not as high as we hoped, but it was not as bad as some negative predictions wanted to indicate. We're not resting content, but we're still proud that we entered this experiment. We're proud for a couple of reasons. First, I think we managed to prove that it is possible to start pan-European political debates. Europe, if it wants to move forward, has to move beyond a state of play where European politics is just an addition of national politics. It has to move to a European conversation. We made some inroads there by, for instance, organizing a series of debates in 10 member countries. And just to give you a small insight into how it all played out, for instance, in the Berlin debate, we had people from 19 different countries online participating and sending in, some of them also sending in questions. So we went beyond the usual and showed that there can be better European conversation. Of course, our means were limited, so the results are also limited, but it shows where we can move. And also on the second count, we set out by saying, you decide Europe. We set out to send one very clear and loud signal. We want to find ways of getting citizens more directly involved in selecting political leaders. I think this is a general trend. It has to be a general trend if we want to revitalize European democracy. And we invited Green Party members, but also beyond that, sympathizers of Green parties to join the selection of our campaign leaders, who are now going to be our faces and our voices in this European conversation. We will, as an EGP committee, propose to the EGP convention that's going to take place here in Brussels on February 22nd to formally endorse this decision by the participants of the primary. But from now on, our campaign starts in real, and from now on, we will focus on helping Ska and José to make as much impact as possible, and I'm pretty convinced that there are a couple of people out there who are really eager to see them performing and them leading the green efforts. So thanks again to all those who helped with the results and who put in effort. Now I want to turn it over to Ska and José. Thank you very much, Anna. Thank you very much, José. I would like to thank all the other contenders, Rebecca and Monica, for the great debates that we had, for the great campaign that we did together, and for, I think we really created also among ourselves some European spirit that will carry us further into the campaign. I would like to thank very much the European Green Party for the support, all the staff members, the board, everybody, because they've been a great support. And of course I would like to thank very much all the Green parties who supported this process, all the members of the Green parties, all the many activists who've been going out into the streets campaigning for the primary, and especially, of course, the young Greens who have been nominating me and who have been very, very active and enthusiastic about primary. Now we are
finishing the primary, now we're starting the proper election campaign. I think José and me were up and running for the European election campaign to be part and to be the basis of a pan-European green election campaign. I think we can bring also the European dimension, the European phase to the European elections, because unfortunately many times the European election campaign is done very much on a national level. But we Greens, we are the European force. We are a green political family in Europe. We have more than just 28 different green parties. We are a family together. And this is something that I want to bring across in the European election campaign, to show that we're all fighting together for climate justice, for social justice. Those are the things that I believe we can also do as the top candidates. I think in the election campaign, it will be very crucial that we show the green alternative, the green way that we want to propose to go out of the crisis with green investment, to green economy, but also into education, into healthcare, into jobs that will last for longer, that are the jobs of the future, that also give a perspective for the young generation, because we cannot accept that up to 60% young people are unemployed in Spain and Greece, because that also means that a whole generation, and thereby a whole society, will lose their perspective and their hope in Europe. And this we shall not accept. We, as Greens, and I want to fight for a Europe that's open, that is open and democratic, and that also lets people in that are looking for protection. It does not close off its borders. A Europe that is tolerant to people, no matter where they're from and how they are, how they look. And, of course, we Greens, we also want to fight for fair Europe, which has also been one of the topics that I've been campaigning with. Europe that is fair in the world, both to other countries, especially developing countries, but it's also fair and just to its own citizens. It does not trade away its standards, its laws, and the resources that we've been fighting for easily. And we're going to fight for more ambitious climate targets, for better environmental protection. So, of course, those are issues that belong to the heart and the core of Greens everywhere in the European Union. And I believe when we show to people that we have very clear green answers and green alternatives to issues that touch on people's hearts and lives, then we can also win big support in the European election campaign, that we can come out of the election campaign successfully and have a strong green force in the European Parliament, because then, only then we're also able to set the framework for the national green parties, for the regional green parties, for the local green parties to be successful and enable them also to do green politics there. This is what I hope we can achieve with the election campaign. I'm very, very much looking forward to a very enthusiastic campaign, and I believe the primary has shown to us that there's a lot of enthusiastic, motivated people at our green bases. There's so many people who have been saying after our primary debate, yes, let's go for it, we want to do this election campaign, we want to fight for our green ideas and values, and I'm very confident that we can keep the spirit alive and get together as a great European family for a better and greener Europe. Thank you very much. Thank you, Ska. Please, José. Je vais parler en français parce que c'est ma langue. Et on est quand même à Bruxelles. J'imagine que tout le monde comprend le français. Donc, je parlerai français. Il faut bien faire la différence. Tout d'abord, je veux remercier évidemment les gens qui m'ont désigné dans cette primaire. Je suis personnellement très honoré de la confiance qui m'a été portée pour mener cette bataille. C'est pas simplement pour la direction, on ne va pas simplement être les deux candidats qui vont aller dans les différents pays pour soutenir les listes écologistes, le combat des écologistes. Mais bien évidemment, on est engagé avec Ska dans la campagne pour la présidence de la Commission européenne. Parce que c'est bien pour cela que toute cette dynamique a été faite. Alors, moi, je ne vais pas faire de langue de bois. Je suis très content d'avoir été désigné, mais en même temps, je me rends compte qu'il y a près de 7000 personnes qui ont voulu voter, pour des tas de raisons différentes, qui n'ont pas réussi à rentrer dans le processus. Donc ça pose malgré tout, voilà, on a essayé de faire le maximum, et puis on a des problèmes. Et donc il y a eu aussi des problèmes, il ne faut pas le cacher. Si on cache ça,
ça veut dire qu'on fait la langue de bois et qu'on ne vaut pas mieux que ceux qui ne pratiquent aucune démocratie politique. On a lancé un processus, ce processus a eu le résultat qu'il a eu, mais on a eu aussi, à un moment, des problèmes qui font qu'il y a des gens qui n'ont pas pu s'exprimer, et c'est dommage. Donc, le résultat, il est comme ça. Donc moi, je prends acte de ce. Je voudrais saluer, à travers, évidemment, mes premiers propos, les deux autres candidats, Monica Frassoni, qui a été donc une candidate qui, en même temps, essaie de construire en Italie une vraie alternative écologique dans la ruine politique qu'est l'Italie aujourd'hui. Et je crois que le fait qu'elle ait participé à cette campagne est quelque chose d'important par rapport à ce qui peut se créer en Italie pour essayer de sortir de cette espèce de folie italienne où aujourd'hui la politique ne peut plus rien dire, où on voit les populistes avancer dans tous les sens. Je veux saluer aussi, évidemment, Rebecca Harms, avec qui j'ai fait la campagne, et qui, aujourd'hui, ne peut pas être parmi nous, sinon elle serait là, mais Rebecca est aujourd'hui, comme vous le savez, à Kiev, et elle est à Kiev depuis plusieurs jours, et elle participe aux réunions pour essayer d'amener une solution politique et démocratique dans ce pays, et pour renouer les liens entre l'Europe et l'Ukraine. Je crois que c'est ce travail fantastique qu'elle fait, qu'elle mène depuis des années dans le cadre du Parlement européen et en tant que coprésidente du groupe des Verts au Parlement européen. Donc je crois que là, vraiment, on a quelqu'un qui est engagé, je veux la saluer vraiment, parce que ce travail est absolument extraordinaire, et évidemment, elle est déçue de ne pas être tête de liste, mais d'ici 10 jours, et je vais m'employer et je vais la soutenir pour qu'elle soit tête de liste pour les élections en Allemagne. Ce n'est pas moi qui vais choisir, ce sont les Allemands qui choisissent, et d'ores et déjà, je soutiens Rebecca. Pourquoi je soutiens Rebecca? Pour une raison très simple, c'est que le travail qu'elle a fait au Parlement européen en tant que coprésidente, où elle est reconnue par tous les groupes politiques de manière tout à fait extraordinaire, j'espère que grâce à la prochaine élection, Rebecca sera à nouveau la coprésidente du groupe des Verts au Parlement européen. Pour moi, je crois que c'est très important. Et qu'on a une répartition entre nous de nos engagements. Avec Ska, on mène la campagne, on mène la bataille politique face aux autres candidats des différents groupes politiques. Et ensuite, eh bien, il y aura le travail du Parlement qui va recommencer, où on a besoin de l'expérience, sachant que Dany est en pré-retraite. Encore 3 mois, il sera en retraite totale, encore que je ne crois pas vraiment qu'il puisse jamais être à la retraite, mais il va changer évidemment de rôle et d'activité, et donc on a besoin de cette. Donc voilà ce que je voulais dire sur les candidats. Maintenant, j'ai envie de parler du fond. Parler du fond, c'est d'abord me dire que je suis très content qu'on puisse faire cette campagne, parce qu'aujourd'hui, l'Europe va mal. L'Europe va mal en termes de démocratie, et on l'a vu. Le fait qu'on ait une faible participation démontre qu'aujourd'hui, l'envie d'Europe n'est pas au rendez-vous. L'envie d'Europe n'est pas au rendez-vous, et dans beaucoup de pays, ce qu'on craint en premier, ça va être l'abstention. Cette abstention est véritablement le premier problème. C'est-à-dire que les gens se détournent de l'Europe, et que beaucoup des partis politiques aujourd'hui, en fait, ne s'intéressent pas à l'Europe, ou ils ne s'intéressent à l'Europe que par le prisme national. Et ça, c'est un véritable danger. C'est-à-dire que ce à quoi nous a mené le Conseil et la Commission aujourd'hui, c'est au repli nationaliste dans chaque pays. Et la responsabilité de cela en incombe d'abord au président Barroso, qui est responsable d'avoir renationalisé les politiques et avoir laissé faire une Europe intergouvernementale. Donc la première bataille, à travers la campagne qu'on va mener, c'est redonner envie d'Europe. Reconstruire la démocratie intérieure d'Europe, renforcer le rôle du Parlement, bien évidemment, et politiser la Commission européenne. Il y en a assez de cette Commission qui fait semblant d'être neutre, alors qu'en réalité, elle ne l'est pas du tout. C'est une Commission qui est politique, mais il ne peut pas l'assumer en tant que telle. Et donc, pour nous, un des objectifs, par rapport à la question politique, c'est de sortir de la logique néolibérale
qui est en train de gangréner l'Europe. Que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau social ou au niveau environnemental, cette Europe néolibérale est en train de tuer le rêve européen. Eh bien, pour nous, la campagne, c'est de dire l'Europe vaut mieux que les égoïsmes, l'Europe vaut mieux qu'un modèle qui a failli, et on le voit à travers la crise, à travers le chômage, comme l'a très bien expliqué Ska, à travers la désindustrialisation, et derrière la fuite en avant, on doit parler du la fuite en avant de l'Europe aujourd'hui, à travers la signature de tous ces accords de libre-échange qui ne produiront rien de plus en termes de richesse et qui vont détruire au contraire des emplois. Donc on a aujourd'hui une campagne qui est ambitieuse et on va assumer notre responsabilité avec Ska pour mener très clairement ce combat, et je n'ai pas peur des débats face à M. Schulz ou M. X du PPE ou face à M. Verhofstadt ou aux autres candidats. Et aujourd'hui, je crois que ce qui est important, c'est que les écologistes sont dans le Parlement depuis le début. Ils sont aujourd'hui en train de courir pour la présidence de la Commission. Et c'est grâce notamment aux Verts qu'on a ce premier débat, qu'on va avoir ces premiers échanges pour décider quel sera le prochain président de la Commission. Et j'espère que le prochain Parlement n'aura pas la lâcheté de laisser une fois de plus aux États et aux chefs d'État la décision finale du choix du président de la Commission. La décision finale doit être celle du Parlement, donc des citoyens. Je vous remercie. Thank you, José. Now it's your turn if you do have questions to ask them. In the back. Mentioned news agency. Do you aim to remain an opposition party in the European Parliament in the next term, or is your goal to conclude some alliances with other parties for a majority? Well, we have very strongly advocated and supported the process, which has also been pushed forward by SND and ALDE and EPP, to give the European Parliament a stronger role after the May elections in electing the Commission President. And we strongly believe that the Commission President should be the one candidate who has led his party family during the election campaign and who will be able to assemble a majority after the election. We will not, as Greens, run a coalition campaign. We will run a Green campaign. But after the election, we will be talking to colleagues to promote this dream that the European Parliament and European citizens, through their choice, will have a stronger influence on determining who will lead the next executive, and that is who will be the next president of the Commission. Nicholas Joseph, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Could you remind us how many members your party has in Europe? And secondly, the lady and the gentleman, are they your official candidates for the president of the Commission? And if so, which of the two would be the candidate? We'll see later. The first question is more difficult than the second one, because there is no official statistics, unfortunately. And there's not even a commonly agreed, harmonized way of counting members. So maybe that would be something that the Commission could go for, and harmonizing the membership criteria Europe-wide. In earnest, I know the number from Germany, that's about 60,000, but I can't give you an official number because we don't have those numbers. But if you ask for my personal sort of rule of thumb, I would say if it's more than 140,000, I'd be happy. And regarding the presidency, look, I think both of them would feel honored if they would be asked to be the Commission President.
And in case that happens, I'm sure we will be able to sort that out. But until that happens, we'll campaign. Je crois qu'il faut quand même dire qu'on est lucide. Hein? On n'est pas complètement fou dans notre tête. Et on ne pense pas qu'on va être les finalistes. Hein? Soyons... Non, mais il faut être honnête. Hein? Il faut être honnête, on n'est pas complètement cinglé. Par contre, on va vendre très chèrement notre peau. Très chèrement, on va vendre notre peau. Et on sera capable, et on va être, je pense, charnière dans la décision du choix du prochain président de la Commission. Et je crois que c'est ça qui est très important. C'est que nous, on assumera notre rôle jusqu'au bout. Et on ne va pas, parce qu'il y en a un qui est telle couleur, voter pour lui systématiquement et tel autre, non. C'est en fonction du projet et de ce qu'on sera capable de construire au Parlement avec l'ensemble du groupe politique, qui sera un agenda et des lignes claires sur la démocratie, sur l'économie, notamment, et sur le changement climatique et les enjeux de 2015. Il y aura des précisions comme ça, c'est ce qui déterminera notre vote à ce moment-là. Indeed, I think it would be a good idea if we bring some green color into the whole run up to the Commission President. And why should it always be, you know, a run between Schulz and Miss or Mr. X, as he put it? Why not spice up the game a bit? And I'm absolutely sure we're ready to take up the fight with our dear co-candidates, co-contenders up for the Commission Presidency. But yeah, indeed, before we get asked, we do a campaign here. We campaign for our green ideas and values and ideas, and we would be very, very happy to implement them also within the Commission. Gentleman in the first row. Oui, Christophe Kuhlmann de l'AFP. Deux questions en français. J'avoue que je suis un petit peu perdu. If you ask your questions in French, they only go to José. I can translate after. J'aimerais comprendre le jeu. Vous êtes tous les deux les visages et les voix pour une campagne. Et ensuite, José Bové vient de nous annoncer que, côté allemand, la présidente du groupe du Parlement, ce sera Rebecca. Est-ce que José veut nous dire que le coprésident pour les Français, ce ne sera pas lui, mais quelqu'un d'autre? Et ensuite, plus politique, vous avez dit qu'effectivement, votre primaire a montré qu'il n'y avait pas une envie d'Europe. Vous dites que vous voulez vendre chèrement votre peau. Vous présentez les deux grandes familles des Verts en Europe. Et les sondages en France montrent que c'est un désastre, que le groupe de l'ULV est en train de se faire laminer en intention de vote, et que donc il va falloir que vous déployiez une campagne énorme pour ramener votre groupe de un chiffre à deux chiffres. Sinon, vous ne ferez rien du tout. Donc, est-ce que c'est ça la priorité pour votre campagne, de ramener les électeurs qui ont voté pour les Verts en France en 2009, les ramener à leur niveau? C'est pas ça plutôt votre défi, plutôt que de challenger Verhofstadt et le Suisse? Madame X. Alors, je crois, sur la première question, ce que j'ai dit, c'est que moi, je ne mise pas, et je pense que mon choix, quand on votera pour la présidence du groupe au Parlement européen au mois de juin, le choix de ma candidate comme tête, comme co-président, est fait. Donc, c'est ça que j'ai dit. Est-ce que moi, je serai candidat? Il y a plein de gens qui veulent être candidats aujourd'hui. Moi, je ne mène pas deux batailles à la fois. Donc, je mène une seule bataille, qui est celle des élections et celle du débat avec les autres candidats à la présidence. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, sur la question des élections françaises. Le sondage nous donne 7%, le dernier sondage nous a donné 7%. Je rappelle, pour la presse non française, que c'était le même niveau auquel nous étions à la même époque en 2009. C'est-à-dire que la campagne de 2009 est partie aussi à 16%. Je ne dis pas qu'on arrivera à 16% comme ça, je n'en sais rien aujourd'hui. Mais en tout cas, on va mener une campagne, et c'est vrai que si on peut avoir un résultat de chiffre, ça serait évidemment ce qu'on souhaite, et c'est possible. Je dis que c'est possible aujourd'hui d'y arriver. Je rappellerai juste en commentaire que toute la presse, au mois de janvier, février, fin janvier, début février 2009, avait annoncé Daniel Cohn-Bendit malade, il est vieux, il est foutu, et c'est la campagne de trop.
notamment dans le journal du dimanche et dans d'autres journaux. Il faut se rappeler de ça. Donc, les campagnes ne se ressemblent pas, c'est évident, et on ne refait pas la copie de 2009. C'est une nouvelle campagne, avec une nouvelle dynamique, avec effectivement le fait que Dany n'est plus là et que ça pose effectivement, c'est différent. Mais justement, pour nous, le challenge de notre campagne collective, avec 5 sortants du Parlement européen, c'est de montrer qu'on est capable de réussir. Merci. Je peux répondre en anglais? Bien sûr. So, we currently have 2 group presidents. We have Rebecca and Dany, who are the group presidents, and I believe they're very good co-presidents. And we did this primary, which was to choose our 2 top candidates for the European election. So that's José and me, and I hope we're going to be good candidates. I'm very confident about that. We'll try our best. So that's what primaries are about, and then we'll have we do our best to get a very good result in the elections, and then we talk later on about anything relating to group presidency. In the back. George, please, a social media group from Germany. Can on the primary procedure, please, can I encourage you to elaborate a little bit on the flaws of this exercise? I mean, turnout seems to have been pretty poor. Several thousand people have not been able, as Mr. Bové stated, to have their political preferences registered. And the question how many outsiders, non-Green sympathizers, have to take part, maybe try to hijack the whole procedure also open. So what went wrong? What would you change next time round? Thank you. I think for that question, I'm best qualified. As Thomas Edison famously said, there's always a way to do it better. And this also applies here. With regard to participation, we cannot differentiate how many members participated or how many non-members participated. There's just no way of telling that, because we didn't ask people to identify themselves as members or non-members, and there would be no way of ascertaining that. So, sorry, no answer there. Why didn't all the people that went to the website vote? Well, I guess there are different reasons for that. The overall number was maybe, I think it was 7,000, so about a fourth of all those that went to the website did not vote. Maybe they ran into problems with the text messaging. That problem occurred mostly in the beginning of the process in a couple of member countries where we had technical access problems. People went there and then got locked down. Not all the text message providers were able to provide a reliable service in the beginning. Then some people tried to game the system by registering 7 times, but they were only allowed to vote once. And so the numbers of registrants increased, but the numbers of participants stayed where we were. So that may be an indication of what the problems can have been. If you compare that with numbers from doing online business, for instance, I think the numbers, if someone does online business, is 70%. Dropout on the way, so in that comparison we have a pretty good rate. Other problems, oh gosh, I mean, I don't want to bother you with all the things that we think we could do better, but certainly next time if I have an opportunity, I would not have a primary in the middle of which you have 4 weeks of Christmas vacation, because that pretty much kills any dynamic that you can create at the beginning. I would rather not have a primary just on the heels of general election in one of the most important member states, after which a lot
a lot of people are hard to mobilize. And we also made some internal mistakes. For instance, we did not clearly enough communicate what we did to provide data protection, for instance. We did a whole lot to achieve that. And all the predictions that the system would be hacked and that the data wouldn't be saved proved wrong. We've proven those wrong. We did hire someone, a so-called white hat hacker, before we started the process to try to break through the system. And he worked on that 2 days and gave us the answer that the security, data security, was much better than a lot of stuff he had seen. He was not able to hack the system, but the communication was not up to the game. So a lot of people were afraid that their data were not protected. That was a mistake we made, and I would be able to name a few more, but the general approach to say, let's open up, let's not restrict this just to Green Party members, and let's not restrict this to voters of normal voting age. The fact that we opened up to 16+ voters, that gained a lot of praise from youth organizations and young voters organizations. And I think we have to do it better, but we don't have to draw the conclusion that it wasn't a worthwhile exercise. Then there was someone here. Matthias Cooper from the German weekly Die Zeit. I still haven't got it. Ska, what I did understand is that you two are the leading candidates for the campaign. At the very same moment, José proposed that Rebecca should lead the list in Germany. May I ask you, Mrs. Keller, if you are going to run for head of list in Germany? Of course you can ask. And of course José can have his opinion about what she thinks, who should do what and stuff like this. In the end, we're going to decide the German list on our Party Congress 7th to 9th February in Dresden, and I hope you're all going to join. Yeah, well, that's where we're going to choose the list, and then we will see who's going to run for place number 1. Rebecca has announced her intention. I've always said that, let's wait and see what the primary will bring. And now it's like 3/4 of an hour later, so you're not going to get a definite answer from me on that. So that's just where we'll have to keep for one. Please. How would you, Mr. Bütikofer, describe the number of 22,600 participants? From my point of view, it's a disaster. What is your point of view? And how many participants do you expect at the beginning? Well, you're of course entitled to your opinion. I would not describe it as a disaster, and I've seen some really ridiculous figures comparing the number of participants to the overall number of Europeans that have the right to vote. We've never invited the fascists. We've never even invited the conservatives. We've invited Greens and Green sympathizers. And if you want to measure our success, measure it by that measure. And by that measure, I would still say we're not content. And the numbers are not just great. But then, this is not traveling a well-trodden path. If you go to the Rue de la Loi, you have probably 10,000 vehicles passing by in 1 hour. But we are here in uncharted territory. Nobody's tried to do that before. And we have bumped into a problem that European policymakers have experienced in other contexts too. It's not so easy to create a European grassroots democracy, obviously. And maybe that's the reason why it took the Greens to be courageous enough or daring enough, or if you want to say weird enough, to go there and to try it. But I think that's
That's our role. Trailblazing has been our role. 10 years ago, we were the first political group to say, let's have a common campaign. At that time, that was about as weird as involving citizens in choosing leading candidates. Common campaign, what is that? How stupid. European elections is an addition of national campaigns. And at the time, that was even true. I recall European campaigns that were not won or lost on European issues, but on national issues alone. That is changing. And now we are happy to be able to see that everybody is running a European campaign. The socialists are in EPP, more or less, and the liberals, and even the left, Syriza, being guided by Mr. Tsipras. So it takes trailblazing, and then if you go there, you get bruised. So what? I think it's the right direction, and we'll do better next time. Am I content? I said, I repeat, I'm not content. I'm not easily content, but in this case, I think if we start the process over again now, we would do better. But we learned. Je veux juste rajouter un mot par rapport à ça pour faire une comparaison. Je crois que c'est intéressant. Depuis pas longtemps, la Commission européenne a décidé, dans les grands dossiers, de demander aux citoyens européens quel est leur avis avant de mettre en place une directive. On a eu ça, par exemple, avant la réforme de la PAC, la Commission européenne a demandé aux citoyens de se prononcer. 7000 personnes. Ça pose un problème aujourd'hui sur la démocratie directe. Comment on fait rentrer la démocratie directe dans un processus aujourd'hui à l'intérieur de l'Europe? C'est-à-dire que l'identité européenne aujourd'hui a du mal à exister. Le citoyen européen aujourd'hui a du mal à émerger. Et donc, partir sur une question européenne en demandant à tous les Européens à égalité, quelle que soit la taille du pays, tout ça, de voter comme citoyen européen et pas comme citoyen de tel pays ou tel pays, ben, effectivement, ce processus n'est pas encore entré. Ce qui veut dire qu'on a encore à faire un travail pour gagner la citoyenneté européenne. There was someone else in the first row, I think. Oui, avez-vous de faire campagne? Qui va où? Est-ce que vous allez partout ensemble? Pour les pays? Quel est votre plan de campagne? Est-ce que vous voulez vous parler en France? Ska Keller en Allemagne? Thanks. Well, we Greens have a very good experience with having two top candidates, and what we always do, and that's what we continue to do. One of the advantages, you can split the work as well a bit, and traveling throughout 28 countries is of course not an easy task, but for me it's important that we do a pan-European campaign, and that this comes across as well. When we are like defining our schedule, which we haven't done yet, when we're defining our campaign and seeing what we're going to do things together, we're going to do things separately, but it's not like José is not responsible for the French market and I'm responsible for the German market, and that's it, and the rest we'll have to see. We're doing a pan-European campaign here for the whole of the European Union to together with all the Green parties in the European Union for making Europe better in total. Because we believe that it's not just about defending one region's rights or something like this. It's about making Europe better for the whole of it. Donc, après la conférence de presse à 13h, nous avons une première réunion de travail pour commencer à construire l'agenda. Demain, nos équipes, les équipes de Ska et les miennes avec IGP se retrouvent pour mettre tout ça à plat. Mais d'ores et déjà, je vous donne notre premier rendez-vous, parce que nous avons un premier rendez-vous avec Ska, on en a parlé tout à l'heure. Je vous appelle tous à venir comme journalistes, mais aussi comme citoyens, hommes et femmes, à venir défendre le droit à l'avortement en Espagne cet après-midi et à la clôture qui aura lieu devant le Parlement européen à 18h. Donc je crois que c'est très important, et avec ça, c'est notre première apparition en tant que candidat. On y serait allé comme député de toute façon, mais je crois que c'est important de défendre le droit des femmes. Et ça se terminera devant la place
Simone Veil, première présidente du Parlement européen, qui a donné son nom à la loi en France sur le droit à l'avortement en 1974. Any more questions? I don't see any. Thank you all. Have a good day. Michael? Huh?